Hey guys, welcome back to the channel. So let's review the portfolios, guys, and then మనం మార్కెట్ గురించి మాట్లాడదాం. ఈరోజు మార్కెట్లో ఏం జరిగింది, మార్కెట్లో న్యూసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఈరోజు అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఈరోజు మన పోర్ట్ఫోలియో నో చేంజ్. సో ఇట్ వాస్ కన్సిస్టెంట్లీ సేమ్ స్టడీ బట్ స్టిల్ అట్ 44,382. నేను పోల్చుకుంటే సేమ్ అంతే ఉంది. సో రిటైర్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ 10,000 and we got 0.54% gains today. So nothing crazy. Same study. So Indian portfolio is going to say we lost 0.76% today. So nothing crazy on this too. So Indian market ఈరోజు కొద్దిగా మిక్స్డ్గా ఉంది, కొద్దిగా డౌన్ అయింది. హ్యాడ్ ఎనీ న్యూస్ మన మార్కెట్లో ఇంకా న్యూస్ ఏం రాలా ఈ టారిఫ్స్ గురించి. సో అందుకని ఇంకా సేమ్ అంతే ఉంది. సో అంటిల్ అన్లెస్ ఈ న్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఈ టారిఫ్స్ గురించి ఒక డీల్ కుదిరింది, ఆ డీల్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి దిస్ డీల్ అనే స్పెక్యులేషన్ వచ్చేదాకా, అనే కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేదాకా, సో మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ లైక్ దిస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ రూపీ ఈస్ లూజింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ. So India phone number is starting with 91. If you want to dial any Indian mobile number, you have to use 91 as a starting. Current Indian rupee value is 91. So it's coincidence. I don't know how to say, but it was crazy. I found out today morning that India rupee value is touching at 91 and India phone number is starting with 91. So we are at 91 right now, guys. So market is expecting it go to 92 to 93 until we get this news. So let's see how it's going to perform. So crazy on the portfolio. I haven't made any purchases this week, but I have some cash currently at 2%. I should have 10% cash, but I only have 2%. I'm waiting for the better opportunity to invest, but right now I don't see any opportunity. So much opportunity to invest at them present అయితే ఏం లేదు. And I was expecting to buy Oracle. I was expecting to buy Google. I want to add more Google because I have only 8% in my portfolio. I want to bring that number 8% నుంచి 12%కి తీసుకొద్దామని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను ప్రజెంట్ అయితే. గూగుల్ నేను కొద్దిగా పడిద్దని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, మార్కెట్ మిక్స్డ్ సిగ్నల్స్ చూపిస్తుంది కాబట్టి. సో I have thinking to buy Google. I'm thinking to buy Oracle. I'm thinking to buy UNH. So I want to diversify my portfolio in a better way. So even there is a shock in the market, so market లో షాక్స్ ఉన్నా కానీ నేను నా పోర్ట్ఫోలియో టూ మచ్ ఇంబ్యాలెన్స్ లేకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండేలా సెట్ చేద్దాం ట్రై చేస్తున్నాను. సో గూగుల్ ఇస్ pretty solid stock and UNH is pretty solid stock. And I was thinking to buy Oracle too. Oracle is almost down 45% from where it was in last 6 months. So 6 months back almost 300 above ఉంది. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే it's less than 200, 180 some change ఉన్నట్టుంది. సో ఐ వాస్ థింకింగ్ ఇఫ్ ద స్టాక్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ డౌన్ 150 కన్నా తక్కువ వస్తే నేను యాడ్ చేద్దాం వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ గోనా యాడ్ దెమ్, బట్ let's see how it goes. And I will keep you posted if I'm gonna add any new stock to my portfolio or if I'm buying an existing one. So until unless I don't have any news on that. So let's review what is the market today. Today market. So Nasdaq was gained some momentum, 0.23% gains, and S&P 500 was lost some momentum. And VIX, surprisingly VIX, there is no movement on VIX, so there is no fear. అలాని డౌన్ అవ్వలేదు, అలా అప్ అవ్వలేదు. సో ఇట్స్ లైక్ స్టేయింగ్ స్టడీలీ. సో లాస్ట్ 2 days తో పోల్చుకుంటే 10% గెయిన్ అయింది విక్స్. ఈ రోజు అయితే అంత పెద్ద మూమెంట్ ఏం లేదు. సో 0.12%. సో ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. సో దర్ ఇస్ నాట్ దాట్ మచ్ ఫియర్ ఇన్ ద మార్కెట్ యట్. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్. అండ్ ఈరోజు ఆయిల్ కొద్ది గెయిన్ అయింది, ఎందుకంటే ట్రంప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్లాక్ వెనిజులా oil exports. So if he's going to block Venezuela oil export, there will be little shortage in the oil market. So ఆ little shortage వల్ల సో ప్రైజెస్ కొద్దిగా పెరిగింది, బట్ బ్యారల్ వాల్యూ వచ్చేసరికి $65 పడిపోయింది. ఆల్ టైమ్ లో కాదు, ఇట్స్ లైక్ లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ 2021లో ఏ ప్రైస్ అయితే ఉందో $65 per barrel, ఈరోజు కూడా సేమ్ అదే వాల్యూ ఉంది, $65 per barrel. So which is not good, which is great for the consumers like you and me. So oil is going to be cheap for us. So we're gonna pump the gas every day and do the road trips. So I like road trips more. So gold price is steady gane undi. So gold price is going to increase. And at the same time, copper price have a little bit shock, but it's going to go crazy for next 2 more years. So I'm very bullish on silver and copper compared to gold. So if I want to buy, I'm gonna in commodities, I'm gonna buy copper, and the second metal I'm gonna buy silver.
So not the gold at the moment. So let's see. So it's only commodities. Silver, there's a momentum on silver, there's a copper. So but wheat and at the same time treasury bonds are getting some momentum. So yes, 10 years treasury bond gani, 2 years treasury bond gani, 1 year treasury bond gani, they got some momentum. People who are selling stocks, ఎవరైతే స్టాక్స్ సెల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళంతా మనీ మొత్తం ట్రెజరీ బాండ్స్ కానీ కమోడిటీస్ ఈడిఎఫ్స్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో సెక్టర్స్ వైజ్ చూసినట్టయితే ఈరోజు టెక్నాలజీ కానీ కన్సూమర్ కానీ కమ్యూనికేషన్ కానీ దే గాట్ సమ్ మొమెంటమ్. బట్ అదర్ దెన్ మెటల్స్ కానీ యూటిలిటీస్ కానీ ఫైనాన్షియల్ కానీ రియల్ ఎస్టేట్ కానీ దే గాట్ సమ్ సెల్లింగ్. సో నథింగ్ టు వరీ. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ నిన్న నిన్న హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ కొద్దిగా పికప్ అయింది. బట్ ఈ రోజు మళ్ళీ డౌన్ అయింది. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఎనర్జీ కూడా నిన్న కొద్దిగా పికప్ బ్యాలెన్స్గా ఉందనుకున్నాం, మళ్ళీ ఈరోజు 3% డౌన్ అయింది. సో ఇట్స్ మిక్స్ సిగ్నల్ గాయ. సో అలా అప్ అవ్వట్లేదు, ఇలా డౌన్ అవ్వట్లా. ఒకరోజు ఒక సెక్టర్ బాగుంటుంది, ఒకరోజు ఇంకో సెక్టర్ డౌన్ అవుతుంది. సో ఈ డిసెంబర్ జనవరి ఈ నెక్స్ట్ 2 months ఇలానే ఉండబోతుంది అంటిల్ మార్కెట్స్ సమ్ వెరీ గుడ్ న్యూస్, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ సెక్టర్. ఏదైనా క్రేజీ న్యూస్ రావాలి బయటికి, అప్పుడే కానీ ఏదైనా ఒక సెక్టర్ బాగా పికప్ అవ్వదు. సో అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మిక్స్ సిగ్నల్స్. సో దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ గ్రేట్ న్యూస్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈరోజు S&P 500లో ఎవరు గెయినర్స్ ఎవరు లూజర్స్ అని చూసుకున్నట్టయితే క్రోమ్ కాస్ట్ లాస్ట్ 2 days క్రోమ్ కాస్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ క్రేజీ. ఆల్మోస్ట్ 8% గెయిన్ అయింది క్రోమ్ కాస్ట్. So and it's very stable stock. And other than that, the East Tesla is also gaining some momentum because of in Austin, Texas, Tesla is going to you know uh, implement robo taxis without any assistant. So ప్రీవియస్లీ వచ్చేసరికి ఒక డ్రైవర్ ఉండేవాడు సీట్ లో, కానీ అతను ఏం చేసేవాడు కానీ జస్ట్ మానిటర్ చేసేవాడు. ఇప్పుడు అది కూడా లేకుండా దే గోయింగ్ టు రిలీజ్ ద రోబో టాక్సీస్, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ టెస్లా. బట్ ఇట్స్ స్టిల్ గోయింగ్ టేక్ సమ్ టైమ్ గైస్. సో నథింగ్ టు వరీ బికాస్ కరెంట్ మార్కెట్ లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో రోబో టాక్సీస్ లో, విచ్ ఇస్ వేమో. Waymo is the market leader right now. So Tesla is not there yet, but people are buying like crazy. It is like skyrocket valuation. And Michael Burry is buying some puts on Tesla, and I also bought some puts on Tesla. So let's see. So I believe Tesla is going to crash, but I don't know. The He's giving us pretty good news, and that momentum is keeping. So momentum, but financial fundamental reality fundamentals అంత ఏం లేవు. బట్ న్యూసెస్ పరంగా ఈ మీమ్ స్టాక్ అనుకోవచ్చు. లిటరల్లీ ఈ సోషల్ మీడియా వల్ల ఈ ప్రైసెస్ హ్యూజ్ గా పెరిగినాయి. బట్ అదర్ దాన్ దట్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీ వాల్యుయేషన్ ఆన్ దట్. పాలంటీర్ ఆల్సో టూ మచ్ హై వాల్యుయేషన్ లో ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ గోనా బై పాలంటీర్, ఐఎమ్ నాట్ గోనా బై టెస్లా. If I have a chance, I'm gonna buy puts on Tesla and Palantir. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నాస్డాక్ లో గెయినర్స్ ఎవరనుకుంటే క్రోమ్ కాస్ట్ అండ్ మైక్రో స్ట్రాటజీ గాట్ సమ్ మూమెంటమ్ బికాస్ ఆఫ్ బిట్ కాయిన్ ప్రైస్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ బుల్లిష్ ఆన్ మైక్రో స్ట్రాటజీ అండ్ ఐ బాట్ ఫర్ వెరీ చీప్. సో if it's going to get down 10% more, I'm going to add more. I'm going to make micro strategy more than 15% of my portfolio, because I don't want to invest in Bitcoin. I want to invest in MicroStrategy. So either I want to invest in MicroStrategy or I want to invest in Coinbase instead of investing into Bitcoin. So these are the two stocks. Instead of investing into Bitcoins, I'm going to buy these two stocks. So other than that, Shopify, as long as it's a mixed signals, 150 3 నుంచి 160 to 170 గుద్దుకుంటా ఉంటుంది కానీ అలానే పైకి వెళ్ళాలి అలానే కిందకి వెళ్ళాలి. సో ఇట్స్ సేమ్ స్టడీ. అండ్ ట్రేడ్ డెస్క్, there is a momentum on trade. I'm very bullish on trade desk too. So trade desk, it should be at $63, guys, but it's currently trading less than 40, 38, 39 అలా ఆ రేంజ్ లో ఉంది. బట్ ఇట్ షుడ్ బి ట్రేడింగ్ ఎట్ 68. సో దాని కరెంట్ వాల్యూ బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ క్యాప్ కానీ బేస్డ్ ఆన్ ఫండమెంటల్స్ కానీ ఇట్ షుడ్ బి 60, మోర్ దెన్ 60. బట్ ట్రేడింగ్ ఆన్ 30 to 38. సో దర్ ఇస్ అప్సైడ్ లైక్ 60 to 70% అప్సైడ్ వాల్యూ ఉంది. బట్ మొమెంటం అయితే లేదు. బట్ వన్స్ మొమెంటం వచ్చిందంటే ఆ స్టాక్ ఈజీగా 80 to 100% ఈజీ గెయిన్ అయింది. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ ఫీలింగ్ ఫర్ TD. అండ్ సేమ్ థింగ్ విత్ MicroStrategy. There is no momentum on MicroStrategy. So that's what I was expecting, guys. So next is Dow Jones. Dow Jones లో Disney is making some money with that new movie. It almost make $1 billion. So expecting to make $1 billion. And yeah, so Disney is pretty good company, pretty solid company. If I want to add a new stock, I will keep Disney in my watch list, but I'm not gonna buy. I bought CRM, so I'm very bullish on CRM.
So CRM is one of the market leader out there. So CRM is also added the agentic AIs and everything. So there, I'm pretty bullish on CRM stock. It should trade around like 450, but it's not trading around that price. So I was expecting this stock to go skyrocket in like 2026. I'm very bullish on CRM for next 2026. I'm very bullish on TTD for next 2026. I'm also very bullish on. So next, so ఈరోజు నేను 5 జాబ్స్ లిస్ట్ అయి ఉంటే ఇప్పుడు 64,000 అంటే ఆల్మోస్ట్ 40% ఆఫ్ జాబ్స్ ఆర్ కట్ డామ్ రైట్ నౌ. And yeah, and there is one more news is Alphabet. Alphabet is trying to raise some money, $15 billion, with the valuation of 110 billion dollars. So as I said, Waymo is the market leader in robotaxis right now. So Alphabet, which is Google, Google is the early investor, and into Waymo they are investing into SpaceX, and they're also trying to build a data centers in space. So I'm very bullish on Google. Google should trade around like close to Nvidia, but it's not trading right now. That to Nvidia. So I would say I'm pretty bullish on Google too. So next news, is Spirit and Frontier Airlines are going to merge because Spirit is filing bankruptcy again within 2 years. It's filed the second bankruptcy. So Frontier Airlines is changing the CEO too. So maybe this merger will help us to bring cheaper airlines. So let's see how it's going to work. And Bank of America recently conducted a survey and about the market, and they see a lot of people are buying stocks left and right, but they don't have any cash levels. The cash levels are like it's like less than like 2 to 3%, like how I am right now. So be careful. Please keep your cash at least like 10% level. So I'm gonna add some cash. I'm not gonna buy any stocks, but that's the reason I didn't buy any stocks. So please keep your cash levels. That's all I have for today, guys. Have a great day.